Читаем из Шримад Бхагаватам, песня 3, которая называется «Статус-кво». Chapter 21, conversation between Manu and Kardama. Dear Prabhu, Yes, much. did you hear that? No. Oh my God, you don't have a good connection. Okay, chapter 21, conversation between Manu and Kardama. Глава 21, беседа между Маной и Кардамой. Text 29. Текст 29. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Ya, Я, te, те, atma, Атма, vritam, Ритам, viryam, Вирям, navadha, Навадха. just a second. Prasavishyati, Sorry? prasavishyati, Красавишяти, virye, Вирье, tvadiye, Вадие, rishayaha, Ришеа, adasyanti, Адхашянти, anjasa, Анджаса, atmanaha, Атманаха, yatta atma, britan viryan, Ятта Атма, Бритам Вирьям, navadha prasavishyati, Навада Прасавишяти, virye, tvadiye, rishaya, Вирье, Твадие, Ришая, adasyanti, anjasatmanaha, Адхасянти, Анджасатманаха, yatta atma, britan viryan, Ята Атма, Бритам Вирьям, navadha prasavishyati, Навада Прасавишяти, virye, tvadiye, rishaya, Вирье, Твадие, Ришая, adasyanti, anjasatmanaha, Адхасянти, Анджасатманаха, yata atma, britan viryan, Ята Атма, Бритам Вирьям, navadha prasavishyati, Навада Прасавишяти, virye, tvadiye, rishaya, Вирье, Твадие, Ришая, adhasyanti, anjasatmanaha, Адхасянти, Анджасатманаха, Ят Атма, Бритам Вирьям, yata atma, britan viryan, Навадха Прасавишяти, navadha prasavishyati, Вирье, Твадие, Ришая, virye, tvadiye, rishaya, Адхасянти, Анджасатманаха. adasyanti, anjasatmanaha. Someone else? Кто-то еще? Ята атма бритам вирьям, Yata atma, britan viryan, навадха прасавишьяти, navadha prasavishyati, вирье твадие ришая, virye, tvadiye, rishaya, адха сьянтянджасатманаха. adasyanti, anjasatmanaha. Someone else? Ята атма притам вирьям. Wait a minute. That's Ganga Prabhu? Yes, Maharaj. Yeah. You're making the second word a little bit long. Второе слово вы делаете немножко длинным, Which throws the rhythm off. и это ломает ритм. Listen again. You emphasize a lot the first syllable and the third syllable, but not the second. Вы много уделяете внимания первому и третьему слогу, но не второму. Yata atma britan viryan. То есть вы должны уделять первому и третьему слогу больше внимания, чем второму. Just a minute. Okay. Dr. Kidil, can you turn down the fan a little bit? It's the last knob.
Just turn it to the left, I think, or the right. I can't remember. Okay, you understand? Well, yeah, that's okay. Turn it off. Okay, fine. Okay, Ganga Prabhu, go ahead. Try again. Попробуйте, Я- Ганга. Атма притам вирьям. Yata Atma Pitan Viryan Навадха прасавишьяти. Navadha Prasavishyati Вирье твадие ришая. Virye Tvadiye Vishaya. Атхасянти аджаса татманаха. No, explain to him about merging the two words. Dear Prabhu. Так, здесь Адхасьянти, вот когда там вот так вот стоит, Адхасьянти, мы аджасатмана. читаем как будто слитно два слова. Адхасьянти, Анджасатмана. Okay, try again. Попробуйте. Адхасьянти аджасатманаха. No, he doesn't understand, dear Prabhu. Вместо и а получается. То есть вместо и мягкий знак поставьте в слове после т вместо и мягкий знак. Listen again, dear Ganga Prabhu. Послушайте заново. Adasyantyanjasatmanaha. Адхасьянти аджасатманаха. Yeah, okay. Okay, do it again. Сейчас снова попробуйте. Адхасьянти аджасантамаха. Не и, а мягкий знак. Те. А где это, Хира Прабhu? После т. Listen, I'll do it really slowly. Listen carefully. Сейчас я медленно это сделаю. Вы слушайте очень внимательно. Adasyantyanjasatmanaha. Вот так вот. Адхасьянти аджасатманаха. Listen, Ganga Prabhu, there's no E sound in there at all. Вот в первом слове, в конце, да, вы и говорите. Да. Адхьясянти. Но там нету и. Там очень краткое. Там как Адхасьянти. мягкий знак. Ну-ка, давай попробуем. Адхасьянти аджасатманаха. Да. Try it again once more. Давайте еще раз. Адхасьянти аджасатманаха. Mm. Но вы должны вот это т и а слить вместе. Получится тья. Точно. Да, то есть соедините два слова. Адхасьянти аджасатманаха. Да. Not exactly. Okay. No, fine. Okay. Okay. Let me hear it again, Ganga Prabhu. Еще раз произнесите еще раз эту строчку. Адхасьянти аджасатманаха. Adasyantyanjasatmanaha. Okay, very good. Thank you for humbly accepting correction. Спасибо за то, что очень смиренно принимали все мои исправления. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yeah. Oh, wait a minute. Anybody else want to chant the verse? Подождите, а кто-то еще хочет повторить стих? Можно мне попробовать? О лептовании. О лептовании. Yeah, sure. Go ahead. Ята атма прихат вирьям. Yata atma pitan viryan. No, wait a minute. That's not right. Do it again. Ята атма притам вирьям. Yata atma pitan viryan. Навадха прасавишьяти. Avada prasavishyati. Вирье твадье ришая. Virye tvadiye vishaya. Вирье твадье ришая. Virye tvadiye vishaya. Адхасьянти аджасатманаха. Adasyantyanjasatmanaha. Ochin how to show Mother Aliptavani. Translator, please. But you said it in Russian. You said it in Russian. Huh? Oh, I did. Wait, excuse me.
Okay, Devani, you remember a few months ago, it seemed like you didn't think you'd ever be able to do this, right? Помните, пару месяцев назад вы не могли это сделать, даже этого. What happened? Dear Prabhu, Вот. what's going on? No, I just translated. No, I asked her a question. I said, a few months ago, you didn't think you'd ever be able to do this, right? That's a question. I need an answer. Правильно же? Yeah, she answered. She answered. What Yes. did you say? I didn't hear anything. She motioned that she agreed. Well, I'm looking at the verse. I'm not looking at the, Oh, yeah, she agreed. Yeah. Okay, other show. So, Ya, Я, she, she, она, te, те, you. бою, тобой. Atma Britam, Атма бритам, sown in her. sown in her. Посеянное в ней. Viryam, Вирям, the seed. the seed, семя. Navada, Навада, 9 daughters. 9 daughters. 9 дочерей. Prasavishyati, Просавишяти will bring forth. will bring, what? Will bring forth. Will bring what? Forth, Forth, forth. Will bring forth. Forth. Okay. Will bring forth. Okay, sorry. Родит. Virye Tradiye, Вире, твадие. in the daughters begotten by you. In the daughters begotten by you. Зачатыми тобой дочерьми. Rishayaha, Ришаха, the sages. sages, мудрецы. Adasyanti, Адхарсянти will beget. will beget. Зачнут. Anjasa, Анджаса in total. in total. Многочисленная. Atmanaha, Атманаха, children. children. Потомство. Okay, now I just want to clarify something about what I was telling Ganga Prabhu. Я хотел бы немножко вот прояснить то, что я говорил Ганге Прабху. It's not that the way he did it was wrong, the way he did it was also right. Не то, что вот как он сделал, это было неправильно. То, как он повторил, это тоже было правильно. But there are these two ways of doing it, the way he did it and the way I did it. Просто есть два способа, как это можно сделать. Так, как вот он сделал и как я сделал. But the point is he should follow the leader. However the leader does it, he should do it that way. Но суть в том, что он должен следовать за лидером. Так как сделал лидер, так он и должен сам сделать. So I did it a particular way and he should follow that. Я сделал это определенным образом, и он должен был последовать тому, как я сделал. Just a minute. What's going on in the other room, Bhakti Kidil? Что там происходит в другой комнате, Бхакти Кирилл? Well, what's going on there? Nothing. It's distracting. Это отвлекает. Okay, so translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. She will bring forth 9 daughters from the seed sown in her by you, and through the daughters you beget, the sages will duly beget children. Из твоего семени, помещенного в ее лоно, у нее родится 9 дочерей, и зачатые тобой дочери в свой срок принесут великим мудрецам многочисленное потомство. Okay, we'll go on to text 30. Так мы к 30-му тексту переходим. Twanchasanyag anushtaya nideshan ma
Ushattamaha, Maitirti, Kritashesha, Kriyarto Man Prapatshase. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шилы Прабхупады. With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of all your acts, you will finally attain to me. Прилежно исполняя мою волю и посвящая мне плоды всех своих действий, ты очистишь свое сердце и в конце концов вернешься ко мне. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шилы Прабхупады. Here the words Tirti, Kritashesha, Kriyartaha are significant. В этом стихе важными являются слова Тиртхи, Криташеша, Крияртха. Tirtha means a sanctified place where charity is given. Тиртха означает святое место, где делают пожертвования. People used to go to places of pilgrimage and give munificently in charity. В былые времена люди отправлялись в святые места и щедро раздавали там пожертвования. This system is still current. Эта традиция жива и поныне. Therefore, the Lord said, quote, in order to sanctify your activities and the results of your actions, you will offer everything unto me, unquote. Вот почему Господь говорит, цитата, чтобы осветить свою деятельность и ее плоды, ты будешь все жертвовать мне. Вот цитата. This is also confirmed in Bhagavad Gita, quote, whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, the result should be given to me only. Да подтверждается в Бхагавад-гите, цитата, Unquote. чтобы ты не... Unquote. Цитата, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел и не приносил в жертву, плоды всех своих действий ты должен отдавать мне и только мне. Конец цитаты. Anybody know that verse number? Кто-то знает номер стиха? Где об этом говорится? Anybody know the Sanskrit? А кто-то санскрит знает? Pretty Яд important. хороший, яд... What's that? Что? Яд хороший, яд ашнаси, яд джухоси, дадаси, яд. Яд тапаси, сикаунте, яд открушва сама арпана. Точно. You know the verse number? No. I forgot. I think it's Hey, seven. it's all right. It's all right. It's all right. We'll go on. In another place in Bhagavad Gita, the Lord said, quote, I am the enjoyer of all sacrifices, all penances, and everything done for the welfare of mankind or society, unquote. В другом стихе Бхагавад-гиты Господь говорит, цитата, «Я наслаждаюсь плодами всех жертвоприношений, аскез и всего, что делается на благо общества или человечества». Конец цитаты. Anybody know the number of that verse? It's also a famous. А кто-то номер этого стиха знает? Знаменитый стих. 529? What is it? 529? Точно. Translate. 529. Okay, you know the Sanskrit? Боктарам ягатапасам, сарвалокам агешарам, сухридам, сарвабутанам, придбишер, 12 Okay. No. Right? Yeah, and what did Prabhupada call this verse? Sorry? Srila Prabhupada had a special way to refer to this verse. What did he say about this verse? Peace formal. Yeah, Formula of peace. Yeah, Toshino. He called it the peace formula. Формула мира, что Прабхупада называл этот стих. Или формула как обрести умиротворенность, да. Okay, all activities, therefore, whether for the welfare of family, society, country, or humanity at large, must be performed in Krishna consciousness. Поэтому, что бы мы ни делали, заботясь о благе своей семьи, общества, страны или всего человечества, все нужно делать в сознании Кришны. That is the instruction given by the Lord to Kardama Muni. Это указание получил от Господа Кардама Муни. Maharaj Yudhishthira welcomed Narada Muni, quote,
Wherever you are present, that place becomes sanctified because the Lord himself is always seated in your heart, unquote. Приветствуя Нарада Муни, Махараджа Юдхиштхира сказал, цитата, «Своим присутствием ты освещаешь любое место, ибо в твоем сердце вечно пребывает сам Господь». Конец цитаты. Similarly, if we act in Krishna consciousness under the direction of the Lord and his representative, then everything is sanctified. Подобно этому, если мы будем действовать в сознании Кришны в соответствии с указанием Господа и его представителя, то каждое наше действие будет освящено Господом. This is the indication given to Kardama Muni, who acted on it and therefore received the most excellent wife and child, as will be disclosed in later verses. Таков смысл указания, которое Господь дал Кардаме Муни. Последуя совету Господа, он получил самую лучшую жену и самого замечательного сына, о чем мы узнаем из последующих стихов. And that is the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или реализации? I have a realization. Okay, you have to be, Romko. Да, Кирилл Прабhu, поближе к микрофону, вас плохо слышно очень. Вот здесь вот в стихе говорится, что в комментарии говорится, что каждому нужно, то есть если человек верит, ну как будто, вот я так понял, что если есть поступки все в соответствии с Писаниями, в соответствии с наставлениями Господа и его представителя, то все освящается. И я подумал, человеку в жизни очень важно, чтобы его действия были как-то пронизаны какой-то верой. То есть либо это материалистичная вера, он верит только в себя, либо в духовное, связанное с Богом. Но без веры человек ничего не может достичь. И здесь такой вопрос в том, какую он выбирает. I just realized that this purport can the main topic of this purport is that all the activities have to be sanctified by God's will and his representative. So, and I realized that if anyone in this life has to have a purpose in life, whether this purpose is material or spiritual, it's like he has to have a faith in his activities. It's either completely material faith or spiritual faith. But the point is, you can't accomplish anything if you don't have faith. It's just you have to choose either of which you want to go for. Yeah, good realization. Thank you. Спасибо за реализацию. Хорошая реализация. Something else? Что-то еще? So, is it important to give everything, or is okay to give some part, Is it important to do what? Is it important to do what? all fruits of your activities dedicate to the Lord, or is it possible just to do part of your dedicate part of your fruit results, or it's mandatory to give all fruitive results of, to dedicate all the results of your fruitive activities? Важно ли все жертвовать, все плоды своей деятельности жертвовать Кришне, или можно какую-то часть, или обязательно надо все отдать? Obviously, the more you dedicate to the Lord, the more benefit you get. Очевидно, чем больше вы отдаете Господу, тем больше вы получаете за это. Благо вы получаете. Let's say some man is very rich. Например, кто-то вот очень богатый. He has millions of rubles. У него миллионы рублей. Миллионер. Now let's say another man is very poor. А другой, он очень бедный. He only has 1,000 rubles.
У него только 1000 рублей. So both of them donate 50 rubles to the they put in the hundi in the deity box, you know. И оба они по 50 рупий положили в ящик для пожертвований. So the very wealthy man, he gets a little benefit. И вот этот очень богатый человек, он получит совсем немного блага от этого. But the poor man gets more benefit because the percentage of what he's giving is greater. Но бедняк получит больше благословений, потому что в процентном соотношении, сколько он дал и сколько он имеет, это больше сумма. Krishna is more concerned with what you're holding back than with what you're giving up. То есть Кришну больше интересует то, что вы держите за спиной, нежели то, что вы отдаете ему. Ultimately, we have to surrender everything to Krishna anyhow. В конечном счете мы должны будем все равно все пожертвовать Кришне, все отдать ему. So we might as well do it willingly. И лучше бы сделать это добровольно. But some things maybe you could say indirectly for Krishna. Some things what? Some things may be indirectly for Krishna. Indirectly what? Sorry. Indirectly for Krishna. You can give something indirectly for Some Krishna, right? things that something. In other words, when we talk about giving everything, but some of those things may be indirect. No, connection is, I couldn't hear your words properly. Sorry. Can you hear now? Okay. Yeah, let's Okay. try to repeat now, yeah. To give everything to Krishna means some things may be indirect. Ну да, то есть, когда вы что-то даете Кришне, что-то, может быть, не косвенным образом посвящаете, непрямым. Like if you have to do something to maintain your body for the purpose of service, but that what you're doing for maintaining the body, that's also part of giving everything. Gumar, sorry, was connection broken. Your voice was broken up. So Okay, if can you're you doing repeat it from? okay, just a minute. I'm going to turn off my video. Yeah. Okay, if you're doing something to maintain your body so your body can serve Krishna, that's indirect, but it's also part of giving everything to Krishna. Ну вот, например, если вы что-то делаете для своего тела, чтобы его поддерживать в хорошем состоянии, для того, чтобы служить Кришне, это тоже будет служением Кришне, но в непрямом виде, непрямым образом. So when devotees ask about balancing their material life and their spiritual life, Когда преданные спрашивают о том, как сбалансировать духовную и материальную жизнь, I always say there's no balance. Forget material life. я всегда им говорю, что нету никакого баланса. Забудьте о балансе. Не должно быть материальной жизни. Because what they're talking about as material life, if it's simply maintaining body and soul together for service, then it's also spiritual. Потому что если они имеют в виду под материальной жизнью то, что они поддерживают, делают что-то для поддержания души в теле, чтобы служить Кришне, это тоже духовно. The main point is you use your life for serving Krishna. Что главное, что вы используете свою жизнь для служения Кришне. In order to do that, you have to maintain body and soul together. И чтобы это сделать, вам нужно поддерживать душу в теле. If you're a householder, that means also maintaining the bodies of your children. И также поддерживать тела ваших детей. You understand? Понимаете? Okay. Anything else? Что-то еще? Yeah, Dr. Kidil has a question. Could you please describe how do you
what are the benefits over material life? What are the benefits of spiritual faith and material faith? Like both people may be rich, both people may be materially successful, spiritual, but how do you describe what are the benefits over material faith? You understand, right? No. I mean, I understand your question, but Because people would say, okay, I mean, you may base all your activities on spiritual understanding and faith, and you can be successful. Or you can do the same, but just having faith in your own. And this way, like there, you can choose wherever. But I Okay. think there are some benefits that beating up the material concept. okay, translate. Я спросил Махараджа, каковы момент, что конкретно превосходит духовная жизнь, каким образом она превосходит материальную. Другими словами, если человек может быть богатым, успешным и так далее, будучи духовным человеком, основывая всю свою веру на духовном, а другой может быть материально успешным и так далее, основывая все свои действия на материальной вере в себя там, и так далее. Другими словами, тогда какой толк тогда? Можно или то выбрать. И я спросил, каковы плюсы материальной, духовной концепции, каким образом они превосходят материальную концепцию жизни. The benefit is that you go back to Godhead. That's right, but if people No, can't translate. Wait. да, Махарадж говорит, что благо то в том, что вы отправляетесь обратно к Богу, And the other person goes to hell. а другой обратно в ад отправляется. Take your pick. Вот вам выбирать, куда отправляться. But what if people can't see it? Like, is there any material sign that is really all winning this, the material life? What? Like going back to Godhead or going to hell is something that people usually can't conceive. They can't see it. They can't see. They cannot. Is there anything else that they can track? They can understand the difference? Я сказал, что люди не видят то, как они отправляются к Богу материальными глазами или в ад. А есть ли что-то еще, что может объяснить эту разницу, что они могут понять? Probably not. Наверняка нет. So they have to get purified first Им нужно сначала очиститься, чтобы это увидеть. before we give them opportunities to hear the chanting of Hare Krishna, Поэтому мы даем возможность слушать и повторять Харе Кришна, to hear philosophy, слушать философию and we give them prasadam. и даем им просад. Just make sure that what devotees call prasadam really is prasadam. Только убедитесь, что то, что преданно называют просадом, по-настоящему является просадом. Because if you're not following the principles and offering the bhoga properly, it won't be prasadam. You can't just call it prasadam. Потому что если вы не следуете принципам и если вы не if you're not following the principles and if you're not properly, not doing everything properly, yeah. Да, если вы не следуете принципам регулирующим и не делаете все должным образом, не предлагаете должным образом, то это нельзя называть просадом. And then if you're not, it's not prasadam according to Krishna in the third chapter of Bhagavad Gita, then it's just people are just eating sin then. А если это не просад, то в соответствии с Кришной, из 3 главы Бхагавад-гиты, то означает, что люди просто вкушают грех. They're just eating sin. Грех. So like once Вера Прабhu, сейчас вы продолжайте, пожалуйста. Okay. Once when I was in Portugal in the late 80s, Когда я был в Португалии в конце 80-х, one brahmachari came to visit. один брамачари к нам приехал. His name was Ayodhyapati Das. Его имя было Йодьяпати Дас. He's now Bhakti Bringer Goswami. Сейчас он Бхакти Бринга Госвами. Бхакти Бринда Говинда с вами. So he was well known as a great cook.
Он был известен как хороший, отличный повар. So he was cooking our Sunday feast. И он готовил вот для нас воскресный пир. Нам. And he commented that his opinion was that why so many devotees leave ISKCON. И он как-то вот прокомментировал свое мнение, почему так много преданных уходят из ИСККОН. Because what they're eating in the name of prasadam is not really prasadam. Потому что то, что они едят под вывеской просад, да, не является просадом. То, что они называют просадом, на самом деле им не является. Because the cooks don't follow proper standards of cleanliness. Потому что повар не следует должным принципам чистоты. Okay, Mother Liptavani has a question. У Машки Липтовани есть вопрос. Да, Хари Кришна, Махарадж. Я хотела спросить, вот все стараешься делать в сознании Кришны, все посвящать свои плоды своей деятельности Кришне, но потом наступает такой момент, как откат. Тхира Прабhu об этом упоминал, что потом хочется как будто бы отдохнуть от сознания Кришны, позаниматься какой-то ерундой, или поиграть, или посмотреть что-то, фильм какой-то кармический, просто, веселый какой-нибудь. Вот, надоели вот эти желания. Есть какой-то рецепт, чтобы, перестало хотеться, вот, перестало вот это вот хотеться и делать вообще. Харе Кришна. Тхира Прабhu, поняли вопрос? Да, я не помню, чтобы я об этом говорил, но хорошо, окей. Я, может, забыл просто. So sometimes we are facing with kind of reversals in our life when we don't want anymore to dedicate our all our activities to the Lord, and we want just to relax, to withdraw our attention to different places. I mean, to watch some movie or stuff like this. And sorry. That's all. No, and what is the remedy for this kind of condition? She's just tried to experience them, and tired of this, and she wants to know how to counteract these desires. Chant and hear as much as you can and as attentively as you can. Слушайте и повторяйте как можно больше и как можно внимательнее. But also use as much time and energy as possible for seeing how to spread Krishna consciousness, how to spread the mission. Use what? All your time and energy as much as possible for spreading Krishna. И используйте как можно больше времени и энергии в том, чтобы распространять сознание Кришны. То есть думать о том, как распространить его. Then you won't have any time or energy left over for any sense gratification. Тогда у вас не останется ни времени, ни энергии на какие-то чувственные наслаждения. But another point is that Prabhupada said that when you live in the material world, everybody needs a little bit of sense gratification. Ну, еще один момент в том, что Прабхупад говорил, что пока мы находимся в материальном мире, каждому необходимо какая-то часть чувственных наслаждений. Just to stay sane. Просто чтобы не сойти с ума. He said it's like salt in the sabji. Так как соль в сабджи. Different people require different amounts of salt in the sabji. Разным людям необходимо разное количество соли в сабджи. So if you require a little bit more salt, don't worry about it. Поэтому, если вам необходимо немножко больше соли, не
Не беспокойтесь об этом. At the same time, though, bear in mind that these things are contaminating. There what? These things, In- bear in mind that these things are Ah. contaminating. The Ну, kind of things she's talking about. да, но примите во внимание, что вот эти все вещи, они очень оскверняют. And try to diminish them. И постарайтесь их уменьшить. But you don't have to flog yourself. Но вам не нужно, как это, flog means, Beat with a whip or a stick. подавлять, да, как бы бить себя, уничижать себя, как бы подавлять себя. Don't torture yourself. Не мучайте себя. Oh, I'm so fallen, I'm so condemned. Да, то есть я такая падшая, я обречена, и так далее, и так далее. There's no hope for me. I'll never be a pure devotee. I'm going to hell. Все для меня нет надежды, я иду в ад, все, I со can't мной все кончено. do everything completely, perfectly. I might as Я well не just могу. quit. Я не могу сделать что-то хорошо, не получается у меня все сделать достаточно хорошо, и так далее. I'm just going to go back to the drinking vodka. I was very good at that. Лучше я пойду обратно пить водку, хотя бы в этом я добился каких-то успехов. Smoking cigarettes and drinking vodka, these are things I can do well. Здесь вот эти вещи, пить водку, курить сигареты, вот это, хотя бы это я могу делать хорошо. Okay? Unless. Okay, Mother Sandini. Немножко Санди. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. Гуру Махарадж, у меня вот такой вопрос в связи с просадом. Вот я сейчас в такую ситуацию попала, я к маме переехала в связи с ее здоровьем, и я, когда готовлю, я понимаю, что посуда немножко не та, что, перемешаны Кришнину ложки, вот эти ложки. Но я все равно стараюсь. Я понимаю, что я предлагаю, а другое дело там принимает Господь, не принимает. Я извиняюсь перед Господом, но лучше вопрос в том, все равно нужно предлагать или уже, не предлагать пищу, потому что я понимаю, что стандарты минимальные. Вот, So, very much, I have a question. I moved to my mother place because of your health. And I had to cook at her kitchen, and in her kitchen, everything is messed up, merged Krishnas and other things. So, but still, I'm trying to do my best. But at the same time, I understand that it's not a proper standard. But I'm apologizing before Krishna and still offering this. So my question is whether I should offer this, or it's no point because they're not proper standards there on the kitchen. There is no point to offer. When you offer it, just ask the Lord to please forgive that this is not the highest standard, but it's circumstances, and I can't avoid it. Не, предлагайте, просто когда предлагаете, нужно, извинитесь перед Господом, что да, Господь, вот я понимаю, что это не должный стандарт, не тот стандарт, который необходим для предложения, соответствующий. But keep trying to separate the things for Krishna and the things for the non-devotees. И да, старайтесь разделять все-таки по возможности вещи для Кришны, посуду, и and for whom? For non-devotees? Yeah. И для непреданных. It's a separate place for the things for cooking for Krishna and the things for cooking all kinds of disgusting stuff.
Ну, то есть как-то отделять, если получается, место готовки для Кришны э, и место, где готовят всякие отвратительные вещи для непреданных. One time, this was in the late 80s in Portugal. Однажды в конце 80-х вот, в Португалии Because of circumstances, I had to live in a room, in an apartment, of meat eaters. и ну, там так обстоятельства сложились, что мне пришлось жить в комнате, где вот, ну, в комнате в квартире, где жили мясоеды. I had my own room, but we had to share the kitchen and share the bathroom. У меня была своя комната, но приходилось делить кухню и туалет. So the kitchen had all kinds of disgusting things in the refrigerator. И вот на кухне были вот эти все мерзкие продукты в холодильнике. And there was meat grease dripping off the stove and stuff like that. Вот-вот. Meat grease. Ну вот жир, вот этот мясной жир, он там по столу, на столе был, там капал он везде. But that was the only place I had to cook the Sunday feast. Но это было единственное место, где я мог готовить воскресный пир. So every Sunday before I even started cooking, I had to clean the whole kitchen, И, especially the stove and the refrigerator. и каждое воскресенье, когда нужно было готовить пир, мне приходилось убирать всю кухню, в особенности вот стол и холодильник. And Какую-то плитку тоже. and then I cooked the Sunday feast. И после этого уборки я там готовил воскресный пир. Think of Srila Prabhupada in Butler, Pennsylvania. И вот Шрила Прабхупада, когда был в Пенсильвании, вот в Батлере, куда он приехал, In the home of Sally Agarwal. вот в дом Салли Агарвала, They were meat eaters. They were keeping meat in the refrigerator. они были мясоедами, у них было мясо в холодильнике. But Prabhupada also had to keep his ingredients in the refrigerator, and he had to cook on the same stove. Но Прабхупаде тоже приходилось держать его продукты в холодильнике. So he did the needful according to time, place, and circumstance. Here, Prabhu? Sorry? So he did Sorry, he did the needful according to time, place, and circumstance. Ну, и он делал, что... То есть все необходимое предпринимал в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. You got that, dear Prabhu? Yes. Huh? Yes. Okay. Okay, so I have to go now. Так, нужно сейчас мне уходить уже. Thank you all very much for your kind attention. Спасибо всем большое за ваше внимание. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Ходите Джай. с вами. Джай. Джай. Gopakta Vrinda ki jai. Джай. Hare Krishna Prasthaya Purtaya. Намам Вишну Падай, Кришна Пришнаям Парешматам, ходите с вами. Вишну Падай. Бхактинат Свами Масте Сарасвати, Гучи Шушушман, Пуштихали. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причари Деви Вишерши Парши Теды Шитани.